Good morning, everyone. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. After a long time, I am again here. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. Taking one of the previous question papers conducted by Kpsc. Kpsc ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ KPSCಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And we have already discussed one question paper. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And in that question paper, we have talked about 80 and we already talked about some of the questions, the 84 questions already from this particular question paper. We have talked about 87 questions. 87 questions ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And now the 88th question from the previous question paper. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನಿಂದ 88ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. And here direction is given for questions number 88 to 91. It means those directions are applicable for the 88 to 91 questions. 88ರಿಂದ 91ರವರೆಗಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಗುತ್ತೆ. Underlined idiom or phrase has been used in the sentence. It means this particular question, these particular questions are related to idioms and phrases. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಡಿಯಾಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಏನು ಇಡಿಯಾಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಇಡಿಯಾಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And now look at the first question. What is the idiomatic expression? It means, and one more direction is already given there. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ idiomatic expressions ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And now look at this. One example is already given in the question paper. He always builds castles in the air. He always builds castles in the air. And the underlined idiomatic expression is castles in the air. And you have to guess the meaning of castles in the air. What do you mean by castles in the air? And options have been already given there. The first option is he always makes tall promises. To make a tall promise another, the first meaning agide. He always builds skyscrapers. To build a skyscrapers anta next ide. He always makes impossible plans anta ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್? ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ for that particular question. That is already the given example. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. And now like in this way, like this, you have to judge the meaning of the given idiomatic expression in that particular context. ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು idiomatic expression meaning ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Now look at the next question. And you have to judge that. 88th question is there. 82nd question. The question reads like this. You have to think upon it. He speaks his mind. He speaks his mind. The underlined word given is speaks his mind.
and you have to judge the meaning of what do you mean by to speak one's mind. To speak one's mind ಅನ್ನೋದರ idiomatic expression meaning ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And the four options are given here. The first one is he speaks exactly what he thinks. He speaks exactly what he thinks. Second option is he tells lies. Third option, he hides important things. And fourth one is he speaks rubbish. It's very easy, and you can easily judge what do you mean by to speak one's mind. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಒನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್? ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾತನಾಡೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡೋದು, ಹೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ಥ ಏನದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಡಿಯಾಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಆ ಇಡಿಯಾಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟು ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ commenting that it is not clear. Now look at it. To speak one's mind. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? He speaks his mind ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. What is the meaning of that? The first option is he speaks exactly what he thinks. Second one, he tells lies. Third one, he hides important things. And lastly, he speaks rubbish. Can you give what's your option? To speak one's mind. What is the meaning of that? To speak one's mind. Okay. To speak one's mind, another option. So obviously one option is there. That's absolutely right. The first option, he speaks exactly what he thinks. It means to speak one's mind means to speak exactly what he thinks. ಅವ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. That is called as to speak one's mind ಅಂತ ಅರ್ಥ. The best suitable meaning for that idiomatic expression is the first option. That is, he speaks exactly what he thinks. That is the first option. And now look at the 89th question. What is 89th question? Now look at this. He is simple and sincere. He is a simple and sincere man. He will always call a spade as a spade. The underlined idiomatic expression is call a spade ಅಂತ ಇದೆ. To call a spade ಅಂತ ಅರ್ಥ. What is the meaning of that? To call a spade as a spade. ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನ ಗುದ್ದಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ idiomatic expression? First one is he is a simple and sincere man. He will find meaning and purpose in his action. He will find meaning and purpose in his action anta. To find meaning and purpose in action anta, that is the first meaning of that, to call a spade as a spade. ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನ ಗುದ್ದಲಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್. ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನ ಗುದ್ದಲಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. He will avoid controversial situations. It means to avoid a controversial situation. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರುಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. He is a simple and sincere man. He will speak in a straight forward manner ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಟು ಕಾಲ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್. ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನ ಗುದ್ದಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ
then automatically to speak in a straightforward manner, ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಏನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟು ಕಾಲ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್. ಗುದ್ಲಿಯನ್ನ ಗುದ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. If you find any word like to call a spade as a spade, then the meaning is to talk in a straight forward manner ಅಂತ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಡಿಯಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಡ್ಜ್. ಅಂಡ್ ನೌ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 90th question. It's very clear that her comments were off the records. It's very clear that her comments were off the record. The underlined word given is off the record. What is the meaning of off the record? Sometime, while the discussion is going on in the legislative assemblies, ಯಾವುದೋ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜೋರಾದ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಪದವನ್ನೇನಾದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡತದಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಹರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್? ಅಂಡ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖತನ, ಫುಲಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಅದು ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು? And yes, obviously you have given the right option. That is the first one, not to be publicly reported. It means it's off the record, means it is not generally publicly reported. Publicly reported anta ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. To off the record, the meaning of the off the record is not to be publicly reported. That is the obvious meaning. And the next question, that is 91st question. 91th question ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, and again we have direction here. 91, yes, this is also idiomatic expression, related to idiomatic expression ಗಿದೆ. Everyone should have down to earth. The underlined word given is down to earth. Down to earth ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Approach in solving the problems. One should be down to earth to approach in solving any problems. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ he should be down to earth to make children to learn something. The teacher should be down to earth. ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಡಿಯಾಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಜಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿನಮ್ರವಾಗಿರೋದು. ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಂಬಲ್, ವಿನಮ್ರವಾಗಿರೋದು. ವೈಸ್, ಜಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗೋದು. ಬೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಬೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ ಡೌನ್? ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೆಂಡ್ ಡೌನ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹಂಬಲ್. ಟು ಬಿ ಹಂಬಲ್. ಟು ಬಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹಂಬಲ್. ಹಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿರುವುದು. ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಹಂಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಟು ಬಿ ಹಂಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ವಿನಮ್ರವಾಗಿರೋದು. 91th question. And for 92 question, 92 to 95, I think there is another directions given here. 92 to 95, 94, 92 to 94, there is the direction. And look at that direction. For question number 92, 93,
92 to 94 92ರಿಂದ 94ರವರೆಗಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳನ್ನ passage has been given. There is a passage given to you. In the passage, some of the words have been left out. So that passage has some blanks with them. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. And you have to try to understand what is the paragraph about, what is the passage about. Passage ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. Then fill in the blanks with the help of the options given below it and shade or darken the appropriate circle in your answer sheet. It means there is a need of reading the passage and comprehending the passage. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, that is the most important point. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತು. ದೆನ್ now go on reading the passage. What is the passage about? ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ vowels have unusual eyes. So the starting line itself tell you that the passage talks about vowels, animals, predatory animal, one of the predatory animals. ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ vowels ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Vowels have unusual eyes. Like other predatory animals, both their eyes are at the front of their head. Both the eyes are at the front of their head ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. Vowels are dash animals. It means you have to describe vowels there. 92 ನಲ್ಲಿ blank ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. It means you have to give an adjective which describes vowels. ಆ vowel ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೊವಲ್ಸ್. ವೊವಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೊವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಟೂ ವೆಲ್ ಅಪ್ ಕ್ಲೋಸ್. Fortunately for them, their far sightedness is a particularly helpful ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಂಟಿಂಗ್, ವೊವಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೊವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಂಟಿಂಗ್, vowels can turn their heads 180 degrees. It means they can turn their heads 180 degrees. It appears that they can turn their heads all the way around, but 180 degrees all they need to see what is going on around them. Their mysterious appearance owing to their round eyes and blank ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 93 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you have to read this particular paragraph and you have to judge what is the paragraph talking about. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೋವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೋವಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ವೋವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ 92 ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ವೋವೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ 92nd ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. What is the correct answer for the blank 92? Select from the options given below. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, now 92 ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವೊವೆಲ್ಸ್. ಗೂಬೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್. ಆರ್ ದ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕ್ಲೂ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ದಯರ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೊವಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ and try to comprehend that as much as possible. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. there itself sometime the passage itself has the answers. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಉತ್ತರಗಳು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. that will be of great help while answering the questions. And the 93rd question, look at the 93rd question. 93rd ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, what is the correct answer for the blank 93? Select. It means 93 ನಲ್ಲಿ blank ಕೊಟ್ಟಾಗ it means vowels can turn their heads 180 degree ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಎಂತ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ vowels ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಮೂವೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ vowels ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಜಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್. ರಿಜಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು, ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಶೋ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್. ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಪ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೂ ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಹೆಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿವೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 94th one. What is the correct answer for the blank 94? Select from the options given below. 94 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 94 ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 94 ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಗೇನ್. 94th ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್. 93 ಅಲ್ಲಿ next has given rise to many myths and superstitions about them. While many cultured believe that vowels are wise creatures because of their nocturnal habits, some associate vowels with dash ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. And this particular word superstitious ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ vowels ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 94th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ that will be understood easily. 94th question. So good omens, good feelings ಅಂದ್ರೆ ಗೂಬೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಒಮೆನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಗುಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಒಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಗೂಬೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪಶಕುನ ಎಂಬ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್. ಅದೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೊವೆಲ್ಸ್, most of the people think that that is a bad omen. It means something bad happens in future. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಜನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗುಡ್ ಆಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದು. ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಒಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರೋದನ್ನ ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಈವನ್ ದೋ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ that particular piece of paragraph, you have to look at the options and judge what will be, and you have to guess what will be the right option for that particular question ಅಂತ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ that particular blank, 94th ಬ್ಲಾಂಕಿಗೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಮೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಪಶಕುನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗೂಬೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಏನಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಅಪಶಕುನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 94th ಕ್ವೆಶನ್. And what is the 95th question? Again, look at that 95th. For 95th question, there is again 95th and 96th question. There are some directions given. The first direction, what is the direction? Choose the synonyms for the given underlined words. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನೋನಿಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಿನೋನಿಮ್? ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಈ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು. ದಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಟಾನಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿನೋನಿಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಟಾನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟೋನಿಮ್ಸ್. ಸೊ 95 ಮತ್ತು 96 ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿನೋನಿಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 95th ಕ್ವೆಶನ್ that is to be read? ಏನಿದೆ 95ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, she is still a novice at skying. So what do you mean by novice? The meaning of novice, the other meaning of novice ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ನೋವೈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೈಯಿಂಗ್. ಸ್ಕೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೆಟರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಬಿಗಿನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ನೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ನೈಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ novice or the other meaning of novice? The novice, the word has, this particular word has beginner anta helagide. He is still, look at that particular word, he is still anta helagide. Still ಅನ್ನೋ ಪದ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, a beginner at skying ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he is not a well practiced player ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Novice means the meaning of that particular word is beginner. The meaning of that particular word novice is beginner ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವ ಪದಗಳು ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. that is called as synonym. And 96th question ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, appearances can be deceptive. So what do you mean by the meaning of the word deceptive? The underlined word given is deceptive. ಡಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಟು ಡಿಸಿಪ್ಟಿವ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಡಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಅರ್ಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕನ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್. ಡಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. ಅವೆರಡು ಏನಾಗಿವೆ? ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 97th ಕ್ವೆಶನ್. I think there is also a direction given for that particular 97th question. Yes, 97 and 98 again we have a direction. One direction annu kodalagide to answer questions number 97 to 98.
97ರಿಂದ 98ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ which is an antonym. Nodri, now you have to tell the antonym. It means the words which give the opposite meaning. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಪದಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇಡ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ accepted my proposal. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ accepted my proposal. accept ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 96 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನು 97 and 98, 97th question and 98th question. The boisterous welcome. Look at that. The boisterous welcome restored the princess's good spirit. Boisterous welcome ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಬಾಯ್ಸ್ಟರಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ಟರಸ್ ಅನ್ನುವ ಪದದ ಎಂಟಾನಿಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ, ಜಾಯ್ಫುಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ಟರಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳೇನಾಗಿವೆ, ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ. ಬಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕ್ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಟಾನಿಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಬಾಯ್ಸ್ಟರಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಒಬ್ಬರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರತಾಡತನದಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಡಲ್, ಅದು ಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ಟರಸ್, ದ ವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ಟರಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಂಟಾನಿಮ್, ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 98th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ನಿಷಸ್ ಕಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಪರ್ನಿಷಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ನಿಷಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ನಿಷಸ್. ಪರ್ನಿಷಸ್ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಮೇಲ್ ಓಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ ಓಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ನಿಷಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ನಿಷಿಯಸ್ ಈಸ್ beneficial. It is one of the pernicious custom prevailing in the society ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And 99th question. So this is about adding prefix. 99th question. 99 to 100 ಏನಾಗಿದೆ, are designed to test your ability to use the right prefix. Prefix and suffix, there are two important vocabulary terms. The terms related to vocabulary. Vocabulary ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. One is called as prefix, the other is called as suffix. Prefix means the letters added at the beginning of a root word. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದಗಳು, that is called as prefix. And the letters added at the end of a root word. Letters means letters of the alphabet. Even it may be just one letter. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದನು ನೀವು ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ that is called as prefix ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
The letters added at the beginning of a root word, they are called as prefix. And the letters added at the end of the root word, they are called as suffix. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Suffix ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. And now he described all the government policies as dash guided. Guided ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Is it ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು? ಗೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ is it ನಾನ್ ಗೈಡೆಡ್, over guided, misguided, or disguided? So what is the prefix used for the word guided? Is it non or over or miss or dis ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So obviously it is misguided ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಎನಿಬಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಡ, ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು, ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ, ಒಂದಾದ್ರೂ ಅಕ್ಷರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಲವು ಅಕ್ಷರಗಳಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೈಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 99th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. And 100th one is, last one is Helen Keller's dash biography. It's also already the known fact. Biography ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ is it autobiography or own biography or interbiography or under biography ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಗ್ರಫಿ obviously that is autobiography ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ? ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ. ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರಿಟನ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ತನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ತಾನೇ ಬರೆದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಬರೆದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ biography. So biography has taken this prefix auto with them. Auto anta adu ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So like this, this is one of the previous question papers that I took for the discussion. Discussions ಗೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. And all the 100 question, the question numbers from I think 30, the question numbers, so the previous I think starting from the questions, general English 66, 66ರಿಂದ 100 ಅಂದ್ರೆ 35 questions are ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಈ 35 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಈ 35 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. And in the next class also we are going to have the discussion on the previous question papers. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Now look at one more question paper I think here. I think board is little struck. One more question paper is here actually, but that board is little struck. Okay, wait for 1 minute.
that particular piece of question paper. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ 36 to 39, 36ರಿಂದ 39ರವರೆಗಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಫ್ರಮ್ 36 to 39, 36ರಿಂದ 39ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು. An idiom or phrase has been used in the sentence. You have to choose the sentence which explains the correct meaning of that. It means again that particular piece of question is related to idiomatic expression. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, idiomatic expressions ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You have to give the meaning of that particular idiomatic expression. One example is already given there. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮಾಸಿಗೊಮ್ಮಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೊಮ್ಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾಸಿಗೊಮ್ಮಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೊಮ್ಮಿಗೆ ಅಂದ್ರ ರೈರ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ, ವಿರಳವಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ತೇಜಸ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೈರ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ರೇರ್ ಒಕೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿರಳವಾದಂತ ಒಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ 36th ಕ್ವೆಶನ್ ರೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 36th question. It is the assistant manager who rules the roost. The underlined word, idiomatic expression given here is rules the roost anta helagide. Rules the roost. What is the meaning of that rules the roost anta helidre? The first one is, it is the assistant manager who is handsomely paid. It means the assistant manager has been paid handsomely anta artha kottidare. Second one, it is the assistant manager who exercises the authority here. Who exercises his authority here anta ide. Third one, it is the assistant manager who has created a good impression. The one who has created a good impression antide. And fourth one, it is the assistant manager who rushes through the work anta helide. It means the one who exercises the authority here, who takes control of the whole system, that is called as rules the roost ಅನ್ನೋದು right option. The right option for that is, the right meaning for that rules the roost, the whole meaning of that particular sentence having the word rules the roost andre, it is the assistant manager who rules the roost. The meaning of the sentence is, it is the assistant manager who exercises the authority here. No, that is the meaning. And now look at the 37th question. 37th question ಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ, his investments helped him make a killing in the stock market. Make a killing in the stock market ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. The underlined word is make a killing. So what do you mean by to make a killing? To make a killing ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೋದು, ಸಾಯಿಸೋದು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲ್ಲೋದು, ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಅ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಹೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮನಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. His investments helped him in doing a scam in the stock market. His investments didn't get any returns in the stock market. Now look at this. Illi his investments helped. ಆತನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನದ? ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Make a killing in the stock market means
earn money in the stock market ಅಂತ ಅರ್ಥ. To make a killing in a stock market. What is the meaning of that idiomatic expression? To make a killing in a stock market means to earn money quickly in the stock market. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ that particular piece of idiomatic expression, that is make a killing, is his investments helped him in making money quickly in the stock market. That is the option. And 38th question. Alex tried to feel. Alex tried to feel Ishika's pulse on the issue, but in vain. To feel one's pulse ಅಂತ ಅರ್ಥ. Ishika's pulse ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Ishika's pulse. It means, what is the meaning of this to feel one's pulse? To feel one's pulse ಅನ್ನೋದು, that is idiom. What is the particular meaning of that one? And we have 4 options given here. One is, Alex tried to find Ishika's views on the issues. To find Ishika's views ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. Alex tried to argue with Ishika's on the issue ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Alex tried to guide Ishika on the issue ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Alexa tries to enlighten Ishika regarding the issue ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. To feel one's pulse means ಒಬ್ಬರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನ ಅರಿಯುವುದು. ಒಬ್ಬರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನ ಅರಿಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಅರಿಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ try to find Ishika's views ಅಂತ ಅರ್ಥ. Ishika's views, Ishika's opinions on the issue. ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಅರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ಬಟ್ ವೇನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟು ಫೀಲ್ ಒನ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, to feel one's pulse means to find one's views, to understand one's views, to know one's ideas, to know one's opinions. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಬ್ಬರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನ ಅರಿಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟು ಫೀಲ್ ಒನ್ಸ್ ವೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 39th question ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, that is to be read first. 39th question. He may be taken to task. To take to task. To be taken to task ಅಂತ ಅರ್ಥ. To be taken to task, what is the meaning of that idiomatic expression ಅಂತಂದ್ರೆ, by the authorities. By the authorities. He may be rewarded by the authorities. The first option is, he may be rewarded by the authorities. He may tender his resignation to the authorities. He may be entrusted with an official job by the authorities. He may get an official reprimand from the authorities. Now, the underlined word is taken to task. To be taken to task means to be reprimand ಅಂತ ಅರ್ಥ. To be reprimand, to be punished, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗೋದು. It means he may be get an official reprimand. Official reprimand means official punishment. Official punishment ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. Authorities means the higher authorities have punished him, have given him a reprimand action, have taken action against him ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So that's why the underlined idiomatic expression gives the meaning, he may get an official reprimand from the authorities. So the 37, 38 and 39th question, they are related to idiomatic expression. In every group C examination, you will have the questions related to idioms and phrase, the meanings of idioms and phrase. ಅಂದ್ರ ಇಡಿಯಂ ಮತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. You have to look at that. You have to go through the some of the idiomatic expressions with their meanings. Okay, I think the time is over for me.
In the next class also we are going to have the discussion, the continued part of this particular piece of question paper. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ನ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Have a regular watch of the live YouTube classes telecasted by one of the reputed coaching centers of Karnataka, ಚಾಣಕ್ಯ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಚಾಣಕ್ಯ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.